హాయ్ అండి, మీరు ఎలా ఉన్నారు? నేను చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు మమ్మీ డ్రై ఫ్రూట్స్ లడ్డు చేస్తుంది. అది ఎలా చేస్తుందో చూసేద్దామా? ఈరోజు డ్రై ఫ్రూట్ లడ్డు చేయబోతున్నాము. దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: డేట్స్, గీ, ఎండు ద్రాక్ష, బాదం పప్పు, జీడిపప్పు, గసగసాలు, హనీ. డేట్స్ని ముందుగా మిక్సీలో వేసుకొని ఇలా కొంచెం సెమీ పేస్ట్గా చేసుకోవాలి. ముందుగా బాండీలో గీ వేసుకోవాలి. 3 స్పూన్స్ గీ వేసుకోవాలి. తర్వాత బాదం వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు జీడిపప్పులు వేసుకున్నాము. లాస్ట్గా ద్రాక్ష వేసుకుందాము. గసగసాలు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం మిక్సీ పట్టుకున్న డేట్స్ వేసుకోవాలి. బాగా మిక్స్ చేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోండి. కొంచెం చల్లగా అయిన తర్వాత హనీ మిక్స్ చేసుకుంటూ లడ్డు చుట్టుకోవాలి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ప్లేట్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి. కొంచెం గీ అప్లై చేసుకోండి ప్లేట్కి. లైట్గా హనీ యాడ్ చేసుకుంటూ లడ్డు చేసుకోవాలి. ఇది ఫ్లేవర్ కోసమేనండి. ఇష్టం లేదనుకున్న వాళ్ళు స్కిప్ చేయొచ్చు. కొంచెంగా యాడ్ చేసుకోవాలి, ఎక్కువగా కాదు. టేస్టీ డ్రై ఫ్రూట్ లడ్డు రెడీ అయిపోయిందండి. మీరు మీ పిల్లలకి చేసి పెట్టండి, ట్రై చేయండి రెసిపీని. థ్యాంక్ యూ.